hi, good evening everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is 𝐻𝐿 from 𝐒𝐲 Academy. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇന്നും നമ്മളൊരു എക്സാം മോഡൽ ക്യൂ കാർഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു കാർഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, 3 മിനിറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓരോ ടാസ്കും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നോക്കേണ്ടത്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ലൈവ് സെഷൻ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരോ കാർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ യു ആർ ലേണിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടിപ്സ് ആൻഡ് strategies that will definitely help you to get a better score for your OET speaking. So yes, good evening everyone. I hope you guys are having a really good time and your preparation is going well as well. So yes, ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും OET സ്പീക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ. നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. Now, ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് what you have to do is I'll be giving you 3 minutes preparation time. ആ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഇതൊരു 1-to-1 സെഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. Take a paper and a pen, make notes. എങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ, ഇതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓരോ ടാസ്കും ഞാൻ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ടാസ്ക് 1-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് എങ്ങനെ, 2-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക് എങ്ങനെ, അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡിസ്കഷൻ, ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഇറ്റ് ടുഗെദർ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു കോമെൻറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാൻഡിഡേറ്റിന് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും ഇത് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് വൈസ് അവരും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ യു ആർ ലേണിംഗ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് ടു അപ്രോച്ച് എ കാർഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഷെയർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ, ദ നോളജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, so yes, good evening everyone. So I'll be displaying the card right now, so you'll be able to see it and you'll have 3 minutes, exact 3 minutes to prepare it. So yes, I'll display the card right now for you guys.
Alright, so I hope you guys have had a thorough read and you understood the context, the scenario, എന്താണ് ഈ ഒരു കാർഡ്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസിങ് ദിസ്. സോ എന്താണ് നമ്മളൊരു കാർഡ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാർഡിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് വാട്ട് വുഡ് യു ഡു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു, നിങ്ങൾ 3 minutes സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഡു ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ കാർഡ്? എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? കോമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഇനി എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു കറക്ഷൻ തരണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഡു വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കാർഡ്. Yes. Let me know what is the first thing you do when you get a card. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ് വായിക്കും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കും. യെസ്. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡു യു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനീഷ്യലി? നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ വായിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സെറ്റിംഗ് വായിച്ചു, അതിന് താഴെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കും. ദെൻ സംടൈംസ് ചിലർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതൊരു നോൺ കേസ് സിനാരിയോ ആണോ അതോ അൺനോൺ കേസ് സിനാരിയോ ആണോ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദ റീസൺ ബീങ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ എൻ അൺനോൺ കേസ്. സോ ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്നത്? യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വെൻ യു റീഡ് ദിസ് സെറ്റിംഗ്, ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സംടൈംസ് ടാസ്ക് നമ്പർ 1. ഞാൻ സംടൈംസ് ടാസ്ക് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയാൻ കാരണം മെയിൻലി ഈ ഒരു പോർഷൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാറുമുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടും. ഇത് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ ടാസ്ക് 1 വായിച്ചാൽ മതി. ടാസ്ക് 1 വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇതെന്തായാലും അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that is the reason why we always tell you have to read the setting, the background information and task number 1 to conclude whether it is a known or an unknown case. So ഈ ഒരു 3 ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഒരുപാട് പേര് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയുന്നുണ്ട്. ലിസ, ബിജി, സോബിക. Okay, so Lisa is saying you have to read the settings, identify known or unknown. Very good. Yes, that is exactly the same thing you have to do. Then you have to prepare the intro accordingly. Very, very true. That is correct. So, ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും whether it is a non case or an unknown case. So now my question to you is, what do you think? ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇത് നോൺ ആവണോ അതോ അൺനോൺ ആയിരിക്കും? Comment in the comment section. Yes, Priya, good evening. Lakshmi, hi. Let me know. What do you think about this card? നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5-year-old ബോയുടെ പാരൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് ആസ്മ റീസെൻ്റ്ലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ നോൺ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നെവർ ജംപ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ്. The parent is concerned and seeks more information about asthma to better understand their son's condition and how to manage it effectively. Okay, so some of you are saying it is a non-case. So let me ask you a question. Is it mentioned anywhere on the cue card that the child was diagnosed at your hospital? Or the general practitioner who is working in your hospital diagnosed this patient and he referred the parent to you? ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
ഇങ്ങോട്ടൊരു റെഫറലായിട്ട് വിട്ടതാണെന്നും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ? Can you see anything like that here? No, you can't. So what you have to do is, when this precise information is not given, you have to assume it like the child was diagnosed with asthma somewhere else. Okay, some other hospital or some other institution, some other doctor who's not working in the same facility like you are doing, where a video diagnosed dying. And for extra information, or we can say for a second opinion, the parent has come to you to seek information. So this is an unknown case. Okay, the reason why we consider it as an unknown case is because ഇവിടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയതെന്നോ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ നമ്മുടെ GP ആണ് റെഫർ ചെയ്തെന്നോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ആസ്മ. Okay, so we cannot take it as a non-case unless and until there is a proof that the patient is our patient. Okay, so this is an unknown case. So yes, a lot of you are saying it is an unknown case. Rajeshwari, Lakshmi, Soumya, Shwati, okay, so all these things are an unknown case. And the first task itself is ask the parent for the reason for their visit. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അവരെന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാത്തപ്പോൾ യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി an unknown case. Very good guys, so that is settled. Now we understood whether it is a non case or an unknown case. What next? അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to plan our opening statement. Unknown case ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ. Greet, introduce yourself because this is the very first time you're having this conversation, and thirdly you have to ask why this person is there. So നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Good morning, my name is Rich. I'm one of the registered nurses on duty today. How can I help you? What can I do for you? May I know the reason for your visit? How may I assist you? How can I be of help to you today? What brings you here today? പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലേ. So there are a lot of different sentences you can use to ask the same thing. May I know the reason for your visit, or how can I help you? How may I assist you, etc, etc, etc. So you know the different methods to do it. So ഈ ഒരു 3 മെത്തേഡ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. Unknown case ആണെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം you have to ask why the person is there. So obviously in this case, this parent is going to tell you, I'm here to talk regarding my 5-year-old boy. He has been recently diagnosed with asthma. It's quite distressing and I need more information about it. Like, I don't know how to deal with the situation. It's quite worrisome and I'm so concerned about it. In the parna ayalde concern parayana. What is the next thing you have to do? So even before you jump into the information gathering, like what is the name of the child, what is your name, ഈ പോയിന്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ആ ഒരു കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട ആ ഒരു കൺസേണിന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. So you can comment down a good initial assurance that you feel is suitable in this case. ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആ ഒരു പാരൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ, ലൈക്ക് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എ കൺസേൺഡ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ലൈക്ക് എ ഫാദർ ഓർ എ മദർ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസ് ആവുമ്പോൾ what is a suitable initial assurance that you can provide? And what is the purpose of an initial assurance? It's nothing but a statement which you are telling the patient or the bystander, whoever you're talking to, depending on the context of the cue card. This statement provides a sense of hope, okay, not a false hope, but you're assuring that you're there to help. This person is not alone. Okay, there is something that can be done. So this is a positive declaration that you're making to boost the confidence of the patient or the bystander that you're talking with. So you need to listen carefully to the concern, the words the patient has used or the bystander has used to express their concern. Try back channeling method. You can use the same words, which is also known as echoing method. Adinu nammal echoing ennum parayum. So yes, what would be a good initial assurance? Take your time to comment it down. So Lisa has commented, good morning, my name is one of the registered nurses in the hospital. How can I assist you? Good introduction, good job. Soumya is saying, I can understand it must be hard for you. Beautiful. That's a very simple yet elegant statement. I know it's hard for you. Okay, it's a very beautiful statement. And yes, you can come up with different statements too. Yes, can you guys comment different initial assurances that you can try here? Distress is a good term. Okay, distress means
kind of like a patient is really concerned about something. So you can say, I understand you are in quite a distress, or you can say, I can understand the situation is distressing. Okay, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So there are different sentences that you can use as an initial assurance in this case. Basically നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, വേണ്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഷ്യൂറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ടാസ്കിലേക്ക് തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്സ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ഫാർ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ്. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, അവർ കൺസേൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കൺസേൺ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗ്യാദർ ദി പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. So yes, 𝐻𝐿 has commented, I can totally understand your point. Yes, that sentence is also fine. I can totally understand your point. I know it's difficult. You need little more of an explanation there, okay? Both of you, Soumya and 𝐻𝐿, you need extra explanation, but don't worry. We are there to help you, or you're not alone in this. We'll help you with the information you need to know, okay? All these points has to be added there. Alright, so moving on to the next segment, you need the personal details like I said before. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോ ഹിയർ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദി ഇനീഷ്യൽ അഷ്യൂറൻസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വി നീഡ് ടു കളക്ട് ദ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യു നീഡ് എ കണക്ടർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ അതിനൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ? ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് യു ക്യാൻ യൂസ് സംതിങ് ലൈക്ക് മൂവിങ് ഓൺ, ഓർ ബിഫോർ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, ഓർ പ്രയർ ടു മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, നെക്സ്റ്റ്, നൗ, ഓൾ റൈറ്റ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാതെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വരണം. ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ മിസ്സായി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ. സോ വാട്ട് വിൽ യു ഡു? ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അഷ്യൂറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ക്യാൻ സേ, ഓൾറൈറ്റ്, സോ മൂവിങ് ഓൺ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് യുവർ സൺസ് നെയിം, ഓർ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ സൺസ് നെയിം ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ? May I know your name as well? So you're getting both of their names. So let's call the son as Samuel and the mother as Susan. Okay, so let's see task number 2. ടാസ്ക് 1 ബാക്കിയുള്ളത് ലിസൺ ടു ദെയർ കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ദ സൺസ് റീസെൻറ്റ് ആസ്മ ഡയഗ്നോസ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓൾറെഡി അവർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടുന്ന അഷ്യൂറൻസ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് എൻക്വയർ അബൌട്ട് റീസെൻറ്റ് ആസ്മ സിംപ്റ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വീസിങ്, coughing and shortness of breath. So the next thing is you're basically doing information gathering. So ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? When there is a change in topic, what should you do? Yes, you should signpost. So നമ്മളിവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും signpost ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. Always remember, whenever there is a change in topic, you have to signpost. So what should you do here? Before proceeding further, I need to ask you some questions. May I? Okay, so you're getting the permission and then you are moving to the questions. Alright, so how would you do it? Comment down how would you be doing task number 2. So Lisa has said before going to further explanation. Okay, one correction. I have seen a lot of students doing this. ഞാൻ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിൽ യു ഗൈസ് നോ ദറ്റ് എവറി ഡേ ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വി ഹാവ് എ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ് ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് 4 PM. സോ ഈ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാർഡ്സ്, വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അത് സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ ടാസ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഫർദർ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 2 വരും. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ദാറ്റ് 2 ദെയർ. ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫർദർ ഇനഫ്, 2 വേണ്ട. അതൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്കാണ് കേട്ടോ. സോ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 is not required. Before going further, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം before going into further explanation. Okay, could you please provide your name for the better communication and your son's name and age for the record? You just need to swap it because നമ്മുടെ priority is the patient. So you can say, could you please tell me your son's name and age? So അപ്പോൾ അവർ പേര് തരും. Could you also tell me your name, or may I know your name please? That is enough. Okay, but beautiful sentence, good organization. So how would you do task number 2? I would like to know from your end. Take this as a time to comment your sentences. I'll give you some seconds, okay? Just go for it. So yes, hi Sophia, it's been some time since I saw you. Hi. Hope you're doing well.
Oh, congratulations, Sophia. I'm very happy to know that. Okay, very good. Good job. She cleared her OET exam. Good job. Good job. Congratulations. So I hope that you got a good grade for speaking as well, for everything, but since we are dealing with speaking, I hope you got a good score there. And I appreciate your effort to come live and tell me that you cleared the exam. Thank you so much for letting me know that. All the very best. Yes, I would like to know from your end how you can do task number 2. So Rajeshwari has said, could you please tell me what are the symptoms you are facing right now? Okay, beautiful sentence, but we are not talking about the bystander. We are talking about the child. So you have to change that you. Could you please tell me what are the symptoms? You can use the name of the boy, Samuel, right? So you can say, what are the symptoms Samuel is facing right now? Or Samuel is experiencing or has been experiencing would be more appropriate. Okay, and Femi saying, before proceeding, could you please tell your son's name and age for further documentation? Beautiful sentence, good job. Yes, so moving on to task number 2, I would like to know from your end, how would you do it? Yes, how would you do it? So you can say, moving on, I need to ask you some questions regarding the symptoms your son experience. Okay, so Soumya is saying, if you don't mind, could you please tell me your child's symptoms? Okay, that's a good statement. If you don't mind, could you please tell me about your child's symptoms? Or about your child's symptoms. So instead of repeatedly saying your child, your son, it would be good if you stick on to the name, because I'm already have the pair collect. And this is one of the questions I got from one of the students during the speaking club session. Do we have to, child in the son, daughter in the child in the parana, which is correct. So you can use the name because you just got the name of the boy. So it will be good that you stick on to the name, because that will create a personal connection that will help you to get a better score for the relationship building. Child in the parayumbo, that is not very compassionate, but when you're using their name, korchukuda the നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു യൂസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇവരൊക്കെ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദി സിംറ്റംസ് സാമുവൽ ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് 3 points: wheezing, coughing, shortness of breath. ഒന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, could you tell me about his symptoms, or could you detail his symptoms to me? അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, does he have wheezing? So the parent would say, yes, he has. So what about coughing? Yes, he has. And did he complain of shortness of breath? That is also fine. So you have covered all the 3 points. Okay, yes. So Anu is saying, may I know what are the symptoms Samuel experienced? Yes, that's also a beautiful statement. Good job. Okay, so I hope that session is clear to you guys. So next one is gather information about the child's medical history. So again you are moving into information gathering, further detail collection. So again you have to say, alright, so I need some more information. You don't need to give a different signposting statement altogether. Instead what you can do is, or a cherry statement, I need some more information. Okay, and then you are going to ask about the medical history. Okay, the first thing is family history of asthma or any allergies, and then you need to know about the potential triggers. So how would you frame a statement for that? Comment down if you have your sentences. How would you ask that? I need to ask you some more questions. Does anyone in your family have a history of asthma or any allergies? Okay, does anyone in your family have a history of asthma or allergies? Or do you have a family history of asthma or allergies? അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡസ് എനിവൺ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഹാവ്. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡു യു ഹാവ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി.
both these are fine. So Lisa, നേരത്തെ ടാസ്കിന് പറയുകയാണ്, could you please tell me a little more about Samuel's symptoms? Beautiful sentence, good job. Yes. So how would you move on with the next portion? Potential triggers for his asthma symptoms. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? How would you do it? Have you noticed any potential triggers for his asthma symptoms? Or have you noticed anything or any factors triggering his symptoms? That's a beautiful question. Have you noticed any factors triggering his symptoms? Have you noticed? You can make note of it. Have you noticed any factors triggering his asthma symptoms? Okay, so Rajeshwari is saying, did your child faced this condition before itself or any other family history? Okay, so you don't need the first portion. First of all, I will grammatically incorrect. Did your child faced ennu parayathilla. Did your child face? Okay, this condition before itself is also not correct. It's not accurate. So you can say, ask like, is this the first time he is experiencing this or anyone in his family has this? So instead of like asking idu aadyamayitano kuttikku varunennokku choikkunadinu pagaram, we can directly ask, besides him, mona koodade, does anyone in your family have this problem ennu venengi chodikam. Okay, Anu, to get clear picture about Samuel's condition, I would like to ask about the family history. Is that okay? Beautiful, good job, excellent sentence. So how would you ask about potential triggers? Yes. Have you noticed any factors triggering his asthma symptoms? അല്ലേ, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോമൻറ്റ്. ഐ എം മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, yes. So let's move on to the next task. When asked, explain the possible causes of asthma. So now let's learn the trick. പലപ്പോഴും ഒരുപാട് നാൾക്ക് മുന്നേയൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. ബട്ട് ദർ വുഡ് ബി ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ്, ദർ ആർ ഫ്രഷേഴ്സ്, പെട്ടെന്ന് OET പഠിക്കുന്ന പുതിയതായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് മി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു യു. നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ ഇഫ് യു സീ ദിസ് പോർഷൻ, വെൻ ആസ്ക്ഡ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, വെൻ ആസ്ക്ഡ്, ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുക. അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ കൊണ്ട് അത് ചോദിപ്പിക്കണം. സോ യു നീഡ് എ പ്രോപ്പർ ട്രാൻസിഷൻ ദെയർ. ടാസ്ക് നമ്പർ 3 നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ടാസ്ക് നമ്പർ 3 നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു. സോ ഈ രണ്ട് ടാസ്കിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? ഒരു സമ്മറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ യെസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി കൊടുക്കണം, അതിന് സ്കോർ ഉള്ളതാണ്. സോ വൺസ് യു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് സമ്മറി, വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? യു നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ. ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടാസ്ക് 4ലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവരെ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ? Do you need to discuss anything with me? Do you have anything bothering you? Would you like to know anything further? You have multiple ways to lead the patient or the bystander to ask the next question. So they will ask, yeah, can you tell me the possible causes? Why would my son has this? Like, what are the causes of asthma in children? So this will be the question of the parent. So you will directly get led to task number 4, so you can do that task. Always remember, when asked in the kandal, you have to ask a question. Do you have any concerns? Would you like to ask me anything? Is there anything bothering you? Okay, do you need any further clarifications? Always remember to ask this question. Okay, yes. So Lisa is saying, if you can recall, have you noticed on it, past tense, any triggering point for his condition? Okay, we just need a little work on that statement. If you can recall, that's a beautiful phrase, good job. Have you noticed any triggering factors ennu ചോദിച്ചാൽ മതി. Okay, have you noticed anything triggering his asthma എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Is there anything that I must know? Excellent point. So is there anything that I must know? Very good. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ ഒരു ഹൈ പിച്ച് ടോണിൽ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ മസ്റ്റ് നോ, ദാറ്റ് നോ ഹാസ് ടു ഹാവ് എ റൈസിങ് ഇൻറ്റോണേഷൻ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ വെരി എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഗുഡ് ജോബ്. എവ്രി വൺ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. പലരും പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അത് പഠിക്കാം, അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ യു ആർ ഷെയറിങ് യുവർ നോളജ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗെദർ.
Alright, so now let's move on to task number 4. When asked done, so we lead cheyanu. So is there anything you would need to ask me, or is there anything that you need further clarification on? So the patient would ask you, yeah, what are the causes? So you'll say, oh, don't worry, I'll explain that to you, Miss Susan. And then you're going to explain the point. How would you go ahead with that? So there are various causes of asthma, such as, so always remember, നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോസസ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ അതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് such as, or you can use like. Okay, so such as genetics or allergens. Already ഇവിടെ such as വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ such as നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാം, like ഇടാം. Okay, allergens like pollen, desmides, or even pet dander. So what I'm trying to say is there are other factors also, like weather changes, respiratory infections, or even certain environmental factors, you know, like air pollution, indoor and outdoor pollutants. So all these can contribute to asthma, or all these can cause asthma. So that is one way of doing it. I would like to hear from your end as well. Okay, so I hope that is clear. Connect to the causes. There are various causes such as or like, which includes and if you know some point to elaborate these points about genetics and points. So say for example, if it runs in the family, the chances are high. Okay, that can be explained. Allergens such as pollen. So you can say, you know, children of this age, they don't know about all this allergy or allergens. So when they go out to play or when they pet their pets, okay, these are all possible factors which can lead to asthma. So these are all different points that you can elaborate, and you will add on to the next point as well. Other factors are also there, such as weather changes, okay, respiratory infections, or even certain environmental factors, which are air pollution, indoor outdoor pollutants, etc. So I hope you understand. In the part namukku finish off cheyam. Okay, or you can say, so all I'm trying to say is there are various causes for this. We need to understand what exactly is causing you know, this problem in Samuel's case. That's the reason why I asked you whether you have noticed anything triggering his symptoms. In the morning namukku connect cheyidum parayam, which will be good thing to do. You're connecting with the previous conversation. So our entire conversation tamil continuity or connection okavada varum, so which is a beautiful thing to do. Alright, so we have completed the second last task. When you reach here, the only question you need to ask is, do you have any other concerns? Do you have any other concerns? So they would ask, well, I understood all the points that you have told to me, but I'm still worried about, will I be able to take care of my child, because I have never taken care of anyone with asthma, and there are a lot of points that I need to be careful about. So things are quite you know, hectic, and it's overwhelming, so I'm a little worried whether I'll be able to do everything accordingly. Okay, so this is the worry of the parent. So how are we going to do it? We are going to reassure there is nothing for you to be alarmed about. I assure you that asthma can be managed effectively with proper management, like with proper treatment and close monitoring of your baby. You just need to follow all the instructions given by the doctor, so you do not have to worry, and you're not alone in this journey. We are there to help you. If at all you need any extra help, we are always there. You can always reach out to us. Ingeneke korchu additional points parana, you can wind it up. Okay, and moving on to the conclusion part. Engane namukku idu conclude cheyam. You'll ask, oh, I hope I have clarified everything to you. So yes, you have nothing else in the parayumbo. Well, so I hope you do not know. So as I told you, you do not have to worry about it. I know it can be quite difficult for you, but please understand this is quite a manageable condition. You just need to follow all the instructions correctly, and remember to closely monitor your baby. And as I mentioned, if you need any extra help, we are there to help you. In the partner namukku the wind up cheyam. Okay, yes, so Rajeshri is saying, I assure that your child can come out from the situation with proper monitoring and treatment. Okay, so come out won't be a correct term here, because even namukku manage ennullu.
ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ആകും എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് അല്ല. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനേജ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കം ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ആവുക എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. സോ യെസ്, ഈവൻ വെൻ ദർ ആർ സർട്ടൻ പോയിൻറ്റ്സ് ദേ ക്യാൻ ഡു ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇവൻച്വലി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കാർഡിൽ അത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ സെയിം ടേം. ഓക്കെ, യെസ്, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? ഓൾറൈറ്റ്, യെസ് സൗമ്യ. Alright, so I hope it is clear to all of you guys. ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എക്സാം ഫോർമാറ്റ് കാർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, where you are explaining about a condition or a procedure, like a pre-procedure thing or a post-procedure thing, post-discharge thing. ഇതെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടും വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടും തന്നെ എക്സാംസിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് വിൽ ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് and practice it, especially those who are planning to write the exam. Remember all these points. Okay, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, കണക്ടിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കണം, ഓരോ ടാസ്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. If you have any doubts, you can ask me. Okay, if you have any doubts, not just about this card, in general, if you have any doubts, this is your time, feel free to ask me. So yes, thank you everyone for your time and your cooperation. ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കോമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So thank you so much. And it is really good to know that you guys are learning from it. So keep doing this and I'll see you guys next time. So keep working on the sentence construction, keep understanding the scenarios and practice. എല്ലാത്തിനും ഉപരി കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് യു നീഡ് ദി സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, സോ റിമെമ്പർ ടു ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5-10 അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 15 minutes എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. സോ ഐ വിൽ സീ യു ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. അണ്ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ.